Hello everyone, how are you? This is Linda the nurse. I'm back here again this week to bring to you health lessons. If you're just joining my channel for the first time, I conduct my lessons in Igbo language and then at the end I will summarize it in English. So don't go anywhere. I also try to bring to you Bible verse, Igbo word. So I was born and raised in Igbo tribe in Nigeria, West Africa. So I try to teach you one or two Igbo words. So just in case you see someone from Igbo tribe, you can say one or two things to them, right? And then I try to sing to you too. So don't go anywhere, just stay put, and then at the end I'll summarize it in English. And our topic today is going to be mastitis, okay? Lactational mastitis. So here I go in Igbo language. Ndewonu ndị ebe anyị, ndewonu ka anụ nka o mama. Olee otu unu dị? Ọnwụnwụ unu nwaanyị ihe dị. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta ahụike, ihe mmụta. Ọ bụ na taa bụ mgbe na-apụta n'ihe nkụzi ma ọ na-eme mbịa kụzicha ya n'okwu Igbo, bịa were okwu Igbo tapịacha ya den n'ikpeazụ ma abịa chịkọta ya ọnụ, were okwu Bekee chịkọta ya ọnụ. Ana m ada ewetakwara unu Bible verse, wetakwara unu abụ. Okay, ana m ada eleru anya chọta abụ m ga-eburu unu, and then chọtakwa ihe m ga-akụzi n'Igbo, bete nke ahụ bụ fọ ndị anaghị anụ Igbo ma ndị anaghị asụ ya, ka ha nwere ike mụtata obere. So ha hụkwana onye si n'ala Igbo maọbụ ha laa ala Igbo maọkwanụ ha hụ onye na-asụ Igbo, ha nwere ike kwute ofu mkpụrụ okwu maọbụ abụọ. Ihe mmụta anyị ga-amụta bụ ihe anyị ga-agbata okwu na ya taa bụ ihe a na-akpọ lactational mastitis. Lactational mastitis n'okwu Bekee. Okay, so ya bụrụ ọrịa ara nwaanyị mụchara nwa. So ọ bụ mgbe nwaanyị mụchara nwa, mgbe ụfọdụ ara onye ahụ abịa mee ka ọ zara aza. Ọkwanụ mgbe ihe ahụ a na-akpọ milk duct bịara bịa kpọchie. So ara ahụ abịa zaa n'afọ ụfụ. Okay, so ọ na-emekarị ụmụ nwaanyị mụrụ nwa na-enye nwa ara. Okay, so enwegasịala ọtụtụ ihe amụtachara maọbụ ihe ndị enwemichara. Tule even in the World Health Organization, ha mere recommend ka a na-enye ụmụntakịrị ara at least ruo ọnwa isii ruo ọnwa isii bụ 6 months. Ihe ha jikwana na-ekwu ihe ahụ bụ na inye ara ahụ mmiri ara ahụ na-apụsị na-enye kpanụ aka nke igbochi mastitis. So ihe ndị ọzọcha ahụ tụchara bụ na ihe a na-akpọ percentage 5 to 10% of ụmụ nwaanyị na-enye nwa ara na-adị nwere ike nwee ọrịa ara a na-akpọ mastitis. Again kwa ebe 74 to 95% of ndị nwe ọrịa ara na-adị enwe ya ma ọnwa izuụka izuụka 12 mgbe ha bidoro nye nwa ara ruo n'izuụka 12 mgbe a na-ada ahụ karịpụta. O nwere ike ime anytime bete mgbe ahụ na mbido mgbe ahụ bụ mgbe a na-aka ahụ ya. Mgbe ụfọdụ izuụka 2 maọbụ izuụka 3 nke ruo onye ahụ bidoro nye nwa ara, o nwere ike ihe ahụ abịa mee ya na-akpọ mastitis. So ihe mastitis a nwere ike ọrịa ga-anọ n'ime ya, nke aha ndị Bekee akpọ ya non-infected. Mgbe ụfọdụ kwa ọrịa nọ na ya akpọ ya infected. So nke non-infected ahụ ọrịa anọghị, ọ bụrụ na ihe dọkịta ahụ akpọchi ara ahụ abịbịa ju eju so ya na-afụ onye ahụ ụfụ. Mgbe ụfọdụ kwa na ọ bụrụ na o nwee ihe mere ara ahụ maọbụ injuri makwa na o nwee otu ara ahụ si krak ya ụmụ ihe ọrịa nwere ike bagasịa n'ime ya. So ilewekwana anya, onye ahụ nwere ike ara ya bịa zaa aza na-eme ka ọ na-ekpo ọkụ na-afụ ụfụ. Then onye ahụ nwekwara ike na-efili na oyi na-amị ya maọbụ ndị Bekee asị fever. Then o nwere ihe a na-akpọ lymph node nwere ike bịa na ọgasịa n'akụkụ afọ ya ebe a ihe mkpụrụ abịa na ọgasịcha n'akụkụ ebe ahụ. So mgbe ụfọdụ ihe nwere ike ịkpatachakwa n'ihe a bụ ọ bụrụ na mmadụ na-enye nwa ya ara then ya ọnọtee aka before ya onye ya ara again. Mgbe ụfọdụ ya bụrụ onye na-arụ ọrụ ebe tere anya, then onye ahụ enweghị otu o si nwere ihe ndị oyibo ma ndị Bekee na-akpọ pọmpụ eji apọmpụ ara. Mgbe ụfọdụ kwa ya bụ maọbụ onye ahụ maọbụ na oke ike na-agwụ ya. Mana mmadụ mụcha nwa ọ dịghị mfe, onye ahụ a na-ezute m oke ike so
ma ọkwanụ na mgbe ọ na-amụ nwa na o nwegasịrị nsogbu abịa nye ya ụfọdụ ọgwụ dị iche iche nwekwara ike tinye aka ihe abụcha ụmụ ihe amatụchara ụkwụ nwere ike ịkpatakwa ihe ahụ. But the main thing, ihe kachacha na-akpata ya bụ mgbe a nọrọ oke ọdụ na-enyegwe nwa ara, mmiri a na-abịa zọkọta ebe ahụ nwere ike bịa blọkụ ihe ahụ a na-akpọ dọkt. Ihe ị nwere ike ịhụkwanụ bụ ma ara ahụ like ekwuola m ya bifo, nwere ike ya bịa na-afụ ụfụ maọbụ imetụ ya aka ya okpetụcha ọkụ, ma onye ahụ sef nwere ike na-enwe ahụ ọkụ. Ihe enwere ike ijikwanụ nye aka were gwọọ ya bụ ime sure na onye ahụ na-enye nwa ara, because mgbe ụfọdụ ya mee ha kwụsị inye nwa ara, mba, nnekwu enye nwa ahụ ara ahụ ị na-enye ọ na-afụ ụfụ. Bet ọ bụrụ na o nwee ọgwụ ahụ mgbe onye ahụ ga-aṅụta, ịma mmadụ na-enye nwa ara, nwa na-aṅụtakwa ihe ị na-aṅụ, so onye dibịa ga-agwa gị ọgwụ nwere ike dị, ọgwụ dị simple ị nwere ike ịṅụ. Mgbe ụfọdụ asị na Tylenol dị safe, ịghọtala, ịṅụ ma ọ bụ na ọ na-egbu oke mgbe ịnọbeti ka onye dibịa ma onye nọọsụ gwa gị ọgwụ ị nwere ike ịṅụ iji nyere gị aka ka ọ hafee oke mgbe ahụ hafee edebete dị mmụọ nwa ahụ na-aṅụ ara ahụ, then ọzụzụ ahụ ga-ebilata, then ahụ ara mgbe ahụ ga-ebilatakwa. Mgbe ụfọdụ kwa sef enwere ike nye onye ahụ ọgwụ like antibiotics ma ọ bụrụ na ọ dị infected. Olee ihe ọzọ, ụmụ ihe a na-akpọ masaji, but ọ bụ just ị na-amasaji ara ahụ. Ọ na-aka mma ọ bụrụ ị na-amasaji ya like na-atọ ọnụ ya atọ na-atọ ọnụ ya, so ya eme ara ahụ nọkọtara na ebe dọkịta ahụ ya orilizie ha so mgbe ụfọdụ akpọ ya breast massage. Okay, so jisi nnọọ ike igbochi ya, jisi ike na-enye nwa ara, jisi ike hụ na ị na-enye nwa ara maọbụ ịpọmpụ ya maọbụ na ị nwere ihe eji apọmpụ ara. Even onwe ndị ọ bụ ha gaa n'ụlọ ọrụ ga-agwa onye isi gị na ị mụrụ nwa, ị na-enye nwa ara na ị nidiri brek ịga ịpọmpụ ara, so oge ruo ga-aga pọmpụkwa ara ahụ ka ọ hapụ ịgbajuo ka ọ sọrọ gị mastitis. Mekikwa sure na ị na-asa aka gị ọfụma, and then adịla eyi bra ndị a nwegasị ihe a na-akpọ waya n'okpuru ya, but yiri ihe ga-asọpọtụ ara gị. Then ọ bụrụ imetụgwa aka maọbụ ịpịa ya mmiri ọkụ ma mmiri oyi nke ọbụla na-adịghị mma, then jisi ike zutu ike. Ọ na-adị chizi ma mmadụ mụọ nwa izu ike, but ahụ gị chọrọ ya, so ị ga-ejisi ike hụ na ị na-ezu ike, jisikwa ike hie ụra. Onwe mgbe nwa ahụ hiri ụra gị nwe jisi ike hiri ụra. Then ijisi ike na-apọmpụ mmiri ara ahụ, ọ bụgodere every 4 hours ga-ejisi ike na-apọmpụ ya. Okay, so then let's see, aka ga m agụrụ na abụ ahụ beta ọ bụghị ugbu a, so let me switch to English, finish this in English, and then we can sing our song. Okay, so going back to English, so mastitis or lactational mastitis, that's what we are talking about today. Okay, so it's the inflammation of the breast tissue, and it could be with infection, it could be without infection, but there is a clogged milk duct. That's why this happens, and it happens primarily to people or women that are breastfeeding. There has been a couple of studies, so statistics shows that 5 to 10% of women that are breastfeeding may develop mastitis, and up to 74 to 95% of cases of mastitis occur in the first 12 weeks, and also in initially like maybe 2 to 3 weeks of lactation. That's when you may also see mastitis, but it may occur at any time during breastfeeding or lactation. Okay, again, you have non-infected mastitis. That's when there is blocked milk duct, so the breast is full of milk, or infected, maybe there's an infection there, maybe there is like cracked nipples, or just because there's so much milk, then it creates a place for the bacteria to stay and grow. So again, some of the causes will be prolonged time without breastfeeding. Maybe the woman is working outside the home and they do not have the opportunity to pump, or maybe they don't have a pump. Stress,
fatigue, trauma, poor nutrition, complications during delivery. All these things has been, studied, and, they have some, effects on this. So, and the signs and symptoms, you may see redness, warm, it may be painful. You may see that the breast is engorged, and also the person may feel, especially if it's infected, so they may feel ill, they may feel sick, they may have a fever, and they may actually have lymph nodes, like axillary lymph nodes. Treatments for mastitis, I'll say sometimes they may give antibiotics, so your healthcare provider will find an antibiotics that is, that will be effective and good for you. Pain medications, they will find and prescribe pain medication that, something simple too, that will help. Sometimes they, maybe Tylenol, but talk to your healthcare provider. Something simple, something that will, be safe for you and the baby, since you are lactating. And then and continue to breastfeed the baby. Don't stop, because if you stop, it's going to make it worse. So, and then also what is called breast massage. And with the breast massage, it's better to move the breast around, not just massaging it, but kind of try to move it around, to help clear the milk duct. And to prevent mastitis, continue to feed the baby, and complete feeding, okay? Complete feeding, try to have time to breastfeed, and also to pump if you have access to pump. Try to pump at least every 4 hours. Try to make sure that the baby can latch very well. If you're not sure, get training for that, okay? Especially if the first time you're having a baby. Regular feeding, regular pumping. Make sure that hand hygiene is good. Wash your hands. Avoid wearing bras with underwire, okay? But you have to wear a supportive bra. It helps. Apply maybe heat or cold therapy. Again, let your healthcare provider help you, to decide, about the therapy. So using hot or cold therapy will help. But be careful with that. Don't use microwave to heat towel or something, but warm water will help. You can put the towel in warm water and then use it to massage the breast. And then cold therapy too, like cold water, to use to massage it. So whichever one that helps you to make you feel better. And then try to rest and sleep. Sometimes it's not easy for a breastfeeding mom, to get enough rest, but it's very crucial. So try to rest and try to sleep. And then try to manually or with pump express the milk at least every 4 hours. So all these things should help, with mastitis. Now the Bible verse for today is from Psalm chapter 5, verse 11. It says, "But let all those that put their trust in thee rejoice. Let them ever shout for joy, because thou defendest them. Let them also that love thy name be joyful in thee." Igbo word for today is isi. So isi, that's head. Isi. I'll spell it in English. I-S-I. Isi. In Igbo is I-si. I-si. That's isi. And then anya, that's I. Anya, I. Okay, so that's in English A-N-Y-A. In Igbo, that's a-ny, a. Again, in English, A-N-Y-A. In Igbo, that would be a-ny, a. Anya. So that's today we're learning isi and anya. Okay, isi, anya. All right. Okay, now let's do the song. I'll try. All right. Actually, I have an instrument here to use. I love my instrument.
Amara m na onye nche m nọ nso. Amara m na ọ rapụghịkwa m. Amara m mgbe ọ ga-ebili elu ụwa ga-amara na onye nche m dị ike. Amara m na onye nche m nọ nso. Amara m na ọ rapụghịkwa m. Amara m mgbe ọ ga-ebili elu ụwa ga-amara na onye nche m dị ike. I know my Redeemer liveth. I know he's not far from me. Oh, I know when he will arise, the world will know that my Redeemer liveth. Oh, I know my Redeemer liveth. I know he's not far from me. Oh, I know when he will arise, the world will know that my Redeemer liveth. Again in Igbo. Amara m na onye nche m nọ nso. Amara m na ọ rapụghịkwa m. Amara m mgbe ọ ga-ebili elu ụwa ga-amara na onye nche m dị ike. Join me. Amara m na onye nche m nọ nso. Amara m na ọ rapụghịkwa m. Amara m mgbe ọ ga-ebili elu ụwa ga-amara na onye nche m dị ike. One more time in English. I know my Redeemer liveth. I know he's not far from me. Oh, I know when he will arise, the world will know that my Redeemer liveth. All right. So if you love today's lesson, please like, share, and subscribe. Okay, I appreciate you. Have a wonderful day. Bye-bye. Kemesia.